zitten op een paar honderd meter voor België. We hebben 3 auto-inzichtingen. The quiet atmosphere was suddenly shattered by a high-speed chase on the highway. Spotting the suspicious vehicle, police immediately sprang into action, determined not to let the suspect escape. The suspect surrendered after a decisive pit maneuver. With the car spinning out and leaving no way to escape, police made a safe arrest, bringing the chase to an end without incident. On the highway, the car sped at 124 miles per hour, ignoring all attempts to stop it. The suspect recklessly bypassed a checkpoint, forcing the patrol team to take decisive action at every moment. De goede zijde. 16 wordt dat ook. Ja, dan gaan wij weer op de bal hebben. U op 68.4 zit een opvallend voertuig die probeert een tram te rijden. Voertuig zelf rijdt over de vluchtstrook, over. Wat is het? Als er actie moet komen, moet dat nu gebeuren. We zitten op een paar honderd meter voor België. We hebben 3 auto-inzichtingen, die kunnen boksen en dan moet de rest wel weg. Oké, als geen voertuig krijgt. Finally, after a breathless chase, police forced the car to the side and subdued 2 suspects and a woman. The flawless coordination prevented a potential disaster on the road. The suspect drove a small electric car at 100 kilometers per hour, recklessly veering onto a bike lane to evade the police, making the chase both challenging and dangerous. The bizarre escape journey on the bike lane endangered traffic. Police executed a precise maneuver, causing the suspect to tumble along with their unacceptable excuses. The scooter rider suddenly sped off, ignoring the police's orders. The chase erupted as the suspect recklessly sped away, causing chaos on the road.
The suspect drove onto the sidewalk, fell, abandoned the vehicle, and fled on foot but was swiftly captured by police. Without a license and guilty of dangerous driving, he now faces severe penalties. A woman lost control of the wheel, suspected to be under the influence of laughing gas, and sped away despite the stop signal. The car, wobbling with a flat tire, added to the chaos on the road. Mondhoudreef. Ga ik rechtsaf de moeseldreef. Die dame zit achter het stuur. Ja, deze stopteken wel gezien. Deze niet gezien. Nou, ik heb nog geen stopteken gegeven. Ze rijdt meteen weg. Als ik aankom rijden, het hangt er even vanaf hoeveel eenheden er in de buurt zijn. Ja, dat valt tegen. Ik kan hem ook van rijden Utrecht voor, de 221 en de 221 over. Ja, zal ik bij je af? Kan ik dat toestemming? Ja, wat mij betreft toestemming voor jou. 2211 locatie. Wat is jouw locatie op? Maarderdreef. Maar dat is wat mij betreft mijn positie nog even dat 20 wat gaan haken. Stopteken gegeven, wordt genegeerd. Motorrijder komt mij tegemoet. Even voorzichtig doen ook, Kim. En het is al gecrashed. Laat me licht weg over. Voertuig gecrashed. Oké, staat voor. Rijdt nog steeds, rijdt nog steeds. Kom in de mond, jongens, kom in de mond. Recht op de verkeer. Ik heb meer ondersteuning nodig. OC, ik wil praten. Ik heb ondersteuning nodig. Zij stopt niet, snelheid is laag, Einsteindreef. We hebben één lekke band rechtsachter. Ja, duidelijk. Dan weten wij dat Ik blijf positie doorgeven, de snelheid is laag. Zij stopt er nog steeds niet. Zij gaat terug, de Einstein op. Ja, Einsteindreef is nog 4 minuten weg. Wat? Ja, deze volgens toestemming. Ja, 23 ook, tot 2311. Dan zit je 2211 over. OC terug, samen op dreef. Despite the car malfunctioning, the woman stubbornly refused to stop, continuing to move slowly but dangerously. Police stayed close and forced the vehicle to stop, ensuring everyone's safety. The stolen truck sped away at high speed, disregarding all danger, forcing the police into a relentless pursuit. The tense chase unfolded with every second posing a new perilous challenge. When the vehicle stopped, the suspects recklessly tried to flee but were subdued by police within seconds. A decisive ending that thwarted all daring escape attempts. 228, they're taking off. Westbound 52. A routine traffic stop turned into a tense chase as the driver sped over 80 miles per hour through a crowded area. Police pursued relentlessly but failed to deploy spike strips, escalating the danger even further.
A precise pit maneuver ended the chase, allowing police to subdue 2 suspects. The discovery of a gun and ammunition heightened the severity of the situation, and both were arrested on multiple charges. The police spotted the stolen car speeding away, recklessly squeezing through narrow paths to escape. The tense chase extended to the border with the coordination of multiple police units. Achtervolging, grote stegel. We rijden nu over de Haan-Raderstraat. Haan-Raderstraat. Dus de Haan-Raderstraat richting van Kuststraat. Ja, kentekenplaten zitten op de witte Volkswagen Beetle. 1 persoon als bestuurder. Man, zwart gekleed, muts op. Richting de Rode Landbaan van 2206. Ja, we konden linksaf rijden over de Rode Landbaan. Uit de Rode Landbaan en dan op richting 7. 2207 de rotonde links en dan achteruit. Hij doet iedere keer alsof hij uitstapt, doet hij dus niet. Nee. Ja, we rijden nog over de Rode Landbaan. Ja, we zitten voor de 2101. Mag u de afslagpakken hier in de Dashcam wachtweg opdrijven ook richting de Rode Baan. Rode Landbaan. Hoe lang moet je rijden verder worden? 100 km/h. We rijden nu onder de, ja, wat is die, aquaduct. Ja, begrijp ik. En dat voor de eenheid 2101 en begin 2006 en 2106, u rijdt het voertuig tot op heden tegen moet. Handrekening.
We gaan nu afrit aan, raden eraf. Beukenbosweg rijden we nu. We rijden nu over de Sint-Pietersstraat. Rotonde, volgens mij zie ik een regenboei ervoor staan. Nee. Rotonde linksaf. Oceaan gaat rechtsaf. We rijden nu over de Margriet van Geelstraat. Margriet van Geelstraat. Ja, inderdaad. Maar ze gaan niet rennen, dus kan ik wel eens een Nu komt beetje... daar even doorheen, en als je de vreemde van zit, recht door op de Zonstraat. Nou, nu is we met de 21 omheen. Oh, dat! Zeg maar. Kijk dan. Ja, je moet daar wel lekker van. Links voor de zand, links voor de plek. Ga niet meer lang. Ik moet nog weten terug de Nassaustraat, als het dan richting de Erostekstraat alsjeblieft. Ja, kom op, zeg het. Maak het dan, ja. Nog een staat in die auto erop staan, maar dat gaat aan. Je hebt Prinses Beatrix naar Maandlocatie. ...2207 kunt u dan bewegen richting de Zonstraat als ik kan. Oh, dat is Gaan we linksaf de Erinsteinerstraat op. Dan komt de 21 van Hemtie voor ons. Ah, die rijdt er gewoon door brengen. Ah, ja. Dan moet ik weer naar positie op. Zonstraat. Moet je dat ingrepen, man? Rijden over de Zonstraat. Je gaat weer terug, gaan we terug? Zonstraat. Richting de Zonstraat. 2207 rechtsaf de Sint-Pieterstraat op de richting de Zonstraat alsjeblieft. Ja, ben nog. Je gaat hier weer doorheen. Ja, hij gaat hier weer doorheen. Dus over de Zonstraat naar klem zetten. Collega's van de regio, we moeten kijken of een klem gaat. Dan zie je dus weer op de Zonstraat. Dodging and escaping the pit maneuver couldn't save the suspect as the vehicle was pinned down. Facing multiple serious charges, he was captured, bringing the dramatic chase to an end.